వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. నేను మీ మ్యాగీ. సో ఈ రోజు మనం ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాం. అక్కడ మటన్ కర్రీ ఉంటుంది కానీ మటన్ ఉండదు. చికెన్ నగెట్స్ ఉంటాయి కానీ చికెన్ కాదు అది. పాలతో చేసే చాలా పదార్థాలు ఉంటాయి, అంటే కాఫీలు ఉంటాయి, టీ ఉంటాయి, అంతా ఉంటుంది కానీ పాలు కాదు అది. ఇదేంటి ఇలా చెప్తుంది అనుకుంటున్నారా? అదే అండి, మనం టెరసెన్ కెఫే అంటే అది ఒక వీగన్ కెఫేకి వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. ఈరోజు ఫిలిం నగర్లో ఉంటుందన్నమాట. సో మనం వెళ్ళే ముందు ఏంటి అంటే కనుక అసలు వీగనిజం అంటే ఏంటి అంటే ఈ మధ్య చాలా పాపులర్ అయిపోయింది అది. సో వీగన్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక మనం జంతువులతో వచ్చే ఏ పదార్థాలను కూడా వాడకూడదు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట. సో ఇది ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు జంతువుల నుండి మనకి పాలు వస్తుంది, మనకి ఏమైనా లెదర్ లాంటిది వస్తుంది, లేదా మాంసం వస్తుంది, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి జంతువుల నుండి. చాలా పదార్థాలు వస్తాయి. వెనిలా ఫ్లేవర్ కూడా జంతువు నుండి వస్తుంది, మీకు తెలుసో తెలీదు. బీవర్ బ్యాక్ సైడ్ నుండి వస్తుంది అనమాట అది. ఇది చాలా మంది చాలా రీజన్స్ కోసం చేస్తారనమాట. కొంతమంది జంతువుల పైన ప్రేమతో చేస్తారు, కొంతమంది ఏంటంటే మన ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక చార్ట్, పిరమిడ్ చార్ట్ చూసే ఉంటారు. ఒక్కొక్క జీవి ఒక్కొక్క దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక్కటి పోయినా కూడా మనం హ్యూమన్స్ కూడా కొలాప్స్ అవుతాము. సో కొంతమంది ప్లానెట్ సేఫ్టీ, బేసిక్లీ ఇదంతా ఒక ప్లానెట్ సేఫ్టీ కోసం చేస్తారు. కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ హెల్త్ కోసం కూడా చేస్తారు. కొంతమంది చాలా ఉంది, కొంతమంది కిక్ కోసం కూడా చేస్తారు. సో ఇలా చాలా ఉన్నాయండి. అండ్ ఈ మధ్య ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఫారెన్లో బాగా ట్రెండ్ అయ్యి ఇప్పుడు మన ఇండియాకి కూడా వచ్చేస్తుంది, మన హైదరాబాద్కి కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది. సో ఇలాంటి ఒక కెఫేకి మనం ఈరోజు వెళ్ళబోతున్నాము. సో మీకు ఆశ్చర్యమైన విషయం ఒకటి చెప్పేదా, రెస్టారెంట్సే కాదండి, ఈ మధ్య వీగన్ అనేది ఒక లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాస్మెటిక్ కంపెనీస్ తీసుకోండి, లేదా స్కిన్ కేర్ కంపెనీస్ కూడా తీసుకోండి. స్కిన్ కేర్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది, ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ సీజన్ కదా అండి, మన స్కిన్ హెల్తీగా ఉండాలనే చూస్తాము, గ్లో ఉండాలనే చూస్తాం. అందుకే అండి ఈ అప్టాన్ రేంజ్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ అప్టాన్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక మన అమ్మమ్మలు కానీ వాళ్ళ అమ్మమ్మలు కానీ ఇంట్లో వాడే పదార్థాలే వాళ్ళ గ్లోయింగ్ స్కిన్కి కారణం అనమాట. సో అప్టాన్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక మన వెడ్డింగ్ సీజన్కి కానీ లేదా మన ఫెస్టివిటీస్, ఇప్పుడు దసరా దివాళీ కూడా రాబోతుంది కదండి. యూజువలీ మనకి బ్రైడ్ కానీ గ్రూమ్ కానీ అంటే పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకుకి ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ గ్లో వాళ్ళ వెడ్డింగ్ డే కావాలంటే మనం ఏం పూస్తాము, పసుపు ఇంకా కుంకుమ వేస్తాం కదండి. అప్టాన్ రేంజ్ అంటే ఏంటి అంటే మీ స్కిన్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది, ఒక న్యాచురల్ గ్లో తీస్తుంది అనమాట అది. దానికి ఉన్న ప్రైమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చి హల్దీ ఇంకా కేసర్. అందరి డ్రీమ్ కదండి ఒక పర్ఫెక్ట్ గ్లో ప్రతిరోజు పొందాలి అని, మనకి బ్యూటీ పార్లర్ ఇది అది వెళ్ళకుండా అని. మమాత్ అప్టాన్ ఫేషియల్ కిట్ మీ రెస్క్యూకి వచ్చింది. సో ఈ మమాత్ అనేది ఒక వీగన్ బ్రాండ్. ఇప్పుడు వీగన్ బ్రాండ్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు జంతువుల పైన టెస్ట్ చేయరు, కానీ డర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్ ఇది. ఈ కిట్ వచ్చి చాలా సింపుల్ అండి, 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, చాలా క్యూట్ బాటిల్స్లో ఉన్నాయి చూడండి. సో ఫస్ట్ వచ్చి మన దగ్గర క్లెన్జింగ్ మిల్క్ ఉందండి. సో క్లెన్జింగ్ మిల్క్ ఏంటి అంటే కనుక మన స్కిన్ని మొత్తం చాలా జెంటల్గా క్లెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. సెకండ్ వచ్చి మన దగ్గర స్క్రబ్ ఉందన్నమాట వీటిది. సో ఈ స్క్రబ్ అనేది ఏంటి అంటే కనుక ఒక డెడ్ స్కిల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదండి మన ఫేస్ మొత్తానికి, అది మొత్తం రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో థర్డ్ వచ్చి సూతింగ్ జెల్, అంటే మన స్కిన్ని మొత్తం స్మూత్ చేసి హైడ్రేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ సూతింగ్ జెల్ అలోవెరాతో చేయబడింది ఇది. సో మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట మనకి. ఫోర్త్ వచ్చి మనకి మసాజ్ క్రీమ్ అనమాట. ఈ మసాజ్ క్రీమ్ ఇప్పుడు మనం బ్యూటీ పార్లర్స్లో వెళ్ళినా కూడా ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ మన ఫేస్కి ఇలా మసాజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఎందుకు అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కోసం అనమాట. సో ఈ మసాజ్ క్రీమ్ మనం మంచిగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుండాలి మన ఫేస్ పైన అన్ని కూడా మనం వాడచ్చు. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటి అంటే గనక ఫేస్ మాస్క్. ఇప్పుడు మనం మసాజ్ అయిపోయింది మన ఫేస్ మొత్తం, మంచిగా ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ సిక్స్త్ వచ్చి ఏంటి అంటే గనక ఒక ఫేస్ మాస్క్ తర్వాత ఒక ఆఫ్టర్ క్రీమ్, ఒక అప్టాన్ గ్లో క్రీమ్ అంటారు అనమాట దీన్ని. సో ఈ అప్టాన్ గ్లో క్రీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం మాయిశ్చర్, ఇప్పుడు మనం ఇంత చేసాము, మనం మాయిశ్చర్ వచ్చింది ఫైనలీ మన స్కిన్కి, అదంతా లాక్ చేస్తుంది అనమాట ఎక్కడ పోకుండా. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పేదా వీళ్ళ గురించి. సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఒక ప్లాంట్ గుడ్నెస్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు మమాత్ వాళ్ళు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఆర్డర్ కొన్నాను, ఈ ప్రతి ఆర్డర్ ఇప్పుడు నాకు కొన్న ఆర్డర్కి ఒక చెట్టుని వాళ్ళు నాటుతారండి. బై 2025 వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక 1 మిలియన్ చెట్టుని నాటాలి అని వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ కదా ఇది. సో మమాత్ వాళ్ళకి ఒక యాప్ కూడా ఉందండి, దాన్ని మమాత్ యాప్ అని అంటారు. ఇది iOSలో కానీ ఆండ్రాయిడ్లో కానీ ఉంది అనమాట. సో మీకు ఏమైనా కొనాలి అనుకున్నా కూడా మీరు వీళ్ళ యాప్ నుండి, ఇప్పుడు మీకు ఫేషియల్ కిట్టే కొనాలి అనుకున్నా కూడా మీరు వాళ్ళ యాప్ నుండి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని కొనొచ్చు అనమాట. మీరు ఇంకా AADH 2022 అని మీరు ఆ కోడ్ టైప్ చేశారంటే మీకు ఇంకా అడిషనల్ 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇదే కాకుండా మీరు మమాత్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ నైకాలో కానీ కూడా కొనొచ్చు అనమాట. ఏమాత్రం లేచుకొని టెరసెన్ కెఫే వెళ్దాం రండి. First of all, thank you so much for joining us on Aadhan Media. Thank you for coming. So my first question would be is why veganism? Why the cafe? How did it even come to a conceptualization? So the idea is pretty simple. When you start a food restaurant, you begin with food and a genuine love for food. So I always wanted to do something with food, and then 9 years ago I turned vegan.
So of course, if I'm vegan, what I'll do is also the food has to be vegan. So that's how the whole idea of a vegan restaurant came. It's just being myself and serving the food I believe in. That's as simple as that. So the entire restaurant, if I see, it has a very rustic vibe, a very down to earth, a very minimalistic vibe. So that was your concept, or how was it? More than a concept, it reflects who we are, and whatever we do reflects who we are. So it just should come from that genuine space. So we're just expressing ourselves through food and through ambience. So what you see is what we like to view the world as also. So the next question is Hyderabad. It's known for biryani. It's known for shawarma. It's known for all of these non-veg items. So how on earth, like for somebody who's starting a vegan concept, for some stuff that a lot of people, especially when you started, a lot of people weren't that aware of as they are right now. So what were the challenges, or how did you manage to kind of push your product into the Hyderabad food market? So again, it's we didn't come from a very business angle of what's the food market, what's the food share. It's just like the belief in what you want to do. It's about speaking your truth and giving your all to it. And Hyderabad is huge, as you said. So even if a tiny percentage of that wants to try vegan food, you still have a good market, right? You don't have to capture 100%. So my next question would be, so veganism. So you personally have a very deep connection with it. So can you just tell us, like, through your journey on veganism and why you would tell somebody to kind of consider it at least for a lifestyle? So why should I tell? So our thing has been that we do what we do, and our work should speak. I never tell anybody to do something. I don't believe in shoulds. Of course, our conviction in what we do, maybe I'm hoping communicates the entire, the thought process behind it, and that's where we stop. So one thing I've seen so much about this cafe, even the food, I mean, I cannot see the smell of the food. Enta bondo ante cheppalenandi. So it's like, it doesn't feel like people are missing out. In fact, we've even spoken to a few customers. They feel that it's not like we're missing out anything. So how do you maintain the quality or the recipes, or how to make sure that somebody who's a non-veg doesn't feel like they're missing out on stuff as a restaurant owner? So as you said, it's almost partly answers your previous question also. We're doing our work and we're showing that you're not missing out. So if you're not missing out, then maybe give it a try, number one. Number two is that I do have a background where I have been culturally a meat eater and all that. So I used to cook then also. Cook, not run a restaurant. So I know the flavors. I know what meat tastes like, or what if as a meat eater you're going to a restaurant, what flavors would you like to do that? So we bring that into our cuisine, and nothing stops a vegetarian, vegan, or nothing stops in bringing that flavors. If you make something a star of your dish, that shines. So the only problem is that vegetarian food doesn't shine in most of the restaurants. It's always an afterthought. It's something to pair your main course with, or somewhere here and there. But it's never been the center of your attraction, never been a star. So that's what we try to do. Give due credits to the vegetables, and then the flavors should shine automatically. That's all. So, see, we are not trying. When we did vegan, you said correctly, it's foreign concept, and sometimes a little shocking also. It's like, what is this? So I am aware of it. So the answer is that when we do vegan or we are doing whatever, we're not trying to be someone. We're just trying to express ourselves, and it's coming from a genuine place of being. Right? So that's about it. If you believe in your product or an idea, not as a concept, because concepts gives a distance from you and the idea. If the idea is you, then I'm sure everything will come, in order to pursue what you believe in. Thank you so much for joining. So my last question would be, if somebody wants to open a new concept cafe, because when you started it, veganism is like a foreign concept for so many people. In Hyderabad, if I say vegan, everyone's like, yeah, vegan. Like, somebody who wants to try out a new ideas, maybe some entrepreneur is watching this who wants to start a restaurant. What would you suggest to them? See, we are not trying. When we did vegan, you said correctly, it's foreign concept, and sometimes a little shocking also. It's like, what is this? So I am aware of it. So the answer is that when we do vegan or we are doing whatever, we're not trying to be someone.
We are just trying to express ourselves, and it's coming from a genuine place of being, right? So that's about it. If you believe in your product or an idea, not as a concept, because concepts gives a distance from you and the idea. If the idea is you, then I'm sure everything will come, in order to pursue what you believe in. Thank you so much. Thank you. Pleasure. సో ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ రాగి కేక్ తినబోతున్నాను అనమాట. అన్నిటికంటే లాస్ట్ ఇది రాగి బ్రౌనీ. యాక్చువల్లీ నాకు వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అని ఇక్కడ. సో ట్రై చేద్దాం. నేను ఇప్పటిదాకా అయితే ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు రాగి బ్రౌనీని. సో చూద్దాం. రాగి ఫ్లేవర్ అయితే ఉంది దీంట్లో, కానీ మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ కూడా ఉంది, జాగ్రీ ఫ్లేవర్ ఉంది. బాగుందండి, నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను. ఇది నిజంగా బాగుంది. సో నేను నాన్ ఇంకా రాజస్థానీ మటన్ కర్రీ అనమాట. అంటే ఇది జాక్ ఫ్రూట్తో చేస్తారు. నిజంగా నాకు అయితే టేస్ట్ చేయాలనిపిస్తుందండి. నాకైతే నిజంగా డౌటే అసలు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. ఎందుకంటే నేను యూజువలీ మటన్ ఎప్పుడూ తినను. ఉంటే కనుక కూర తింటాను అప్పుడప్పుడు, లేదా చికెనే. మనం మటన్ పార్టీ అసలుకే కాదు. ట్రై చేద్దాం. ఎనీవేస్ ఇది యాక్చువల్ మటన్ అయితే కాదు, చూద్దాం. నేను జోక్ కూడా చేయడం లేదు. ఇది మటన్ కర్రీ అంటే మా ఊళ్ళో అత్త చేస్తారనమాట. కరెక్ట్గా అలానే ఉంది. ఆ ఫ్లేవర్స్ కానివ్వండి, లేదా అది నిజంగా అండి నాకైతే నాన్ వెజ్ తిన్నట్టే ఉంది అసలు. మనం ఒక మటన్ ముక్క వేసి చూద్దాం అసలు ఇదేంటి, అసలు బాగానే ఉంటుందా లేదా అని. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే మటనా లేకపోతే నిజంగా జాక్ ఫ్రూటా నాకే డౌట్ వస్తుంది. ఆనెస్ట్గా అంటారు, మీరు తింటే కానీ మీకు అర్థం కాదండి ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అని. చాలా బాగుందండి నిజంగా. లైక్ Hi, so I just wanted to know why this cafe and what is it that you really like about this place? Yeah, hello. Why this cafe? Because it's a vegan cafe and I am following a plant-based diet from last 6-7 years. Oh, okay. Yeah, so and on this diet I have also stopped my medicine for hypertension and diabetes, and I have lost 13 to 14 kgs of weight, and my energy levels are also high. So when we want to eat out, like we don't go anywhere else. We come here at Terrasen Cafe because of the food variety we get in plant-based. So we come here only. And So you have seen a significant difference with the plant-based diet, basically? yeah, of course, obviously. As I told you, I have stopped my medicine for diabetes and hypertension only after going plant-based. And in fact, I am a facilitator with an organization called Sharan, which is run by Dr. Nandita Shah, which is founded by Dr. Nandita Shah, and we are a team of members who run it. I mean, we conduct cooking classes. So we follow a whole food plant-based. That is anything which is processed we don't consume. So we follow a whole food plant-based diet, and we also conduct cooking classes. It's an online thing and offline also. And definitely going and the most important thing is being on this plant-based diet, we don't miss anything, because right now I am having masala chai which is without milk, of course. I mean, not dairy milk, but this is as good as a normal chai. So I just wanted to ask you, there are a lot of people who want to like go meatless or who want to go for whatever reasons, let it be the health reason or ethical reasons. But a lot of people are like, "Arey yaar, like I'm not able to do it." Like, what would you suggest for them? I would suggest, see, we have been conditioned since childhood that milk is good for our bones and milk. So there are so many information available on YouTube, and there are many documentaries if you watch, like What the Health, where you will, and the Game Changer. People believe that you need to have protein for your muscles and all that. The Game Changer, for them, the Game Changer is a good documentary to watch. And it's all in your mind that you can't do it. Once, if you decide you can do it, you will do it.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదండి, ఇది అన్నమాట టెరసన్ క్యాఫే కదా. అసలు వీగనిజం అంటే చాలామంది వేరే వేరే కారణాల వల్ల అండి. కొంతమంది హెల్త్ కోసము, కొంతమంది జంతువుల్ని చంపకూడదు అన్న కోసము, ఇంకా మిగతా కొంతమంది సరే ఏదో కిక్ ఇచ్చేది ఏదో ఒకటి ట్రై చేద్దాము, మీకు ఒకసారన్నా ఒక సండే అన్న ఇటువైపు రావాలి అనుకుంటే ఫిల్మ్ నగర్ వైపు మీరు వచ్చేయండి. టెరసన్ కెఫే అంటే చూసారు కదండి, అంటే చాలా వింత వింత పదార్థాలతో చాలా కొత్త వెరైటీలు, అది కూడా మీకు అసలు నాన్ వెజ్ తింటున్నారు అన్నట్టే అనిపిస్తుంది తప్ప మేము తినడం లేదే అన్నట్టు ఫీలింగ్ అయితే కలగదండి, నేను మీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. సో అది అన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీక్ ఎపిసోడు. ఇంకా మీకు ఇంకా ఏ కెఫేస్ నచ్చుతాయి, హైదరాబాద్లో ఇంకా ఇలాంటి వింత కెఫేస్ ఉన్నాయా, మాకు ఒకసారి మా కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు తెలియచేయండి. అంటిల్ దెన్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటిల్ దెన్ ఐమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. నేను మీ మ్యాగీ. బాయ్.